basically needs energy to convert limestone into clinker, and from clinker into cement, again you need energy because you have to grind. This is essentially where the CO2 comes. The same way a car or a motorcycle on which you would have come here needs energy. Now, not 100% cars are electric, and it's a normal because finally, where does the electricity come from? If the electricity is coming again from coal, you're still not having zero, unless that comes from RE. And today, globally, RE is being set up. So there's nothing, as rightly mentioned, I'm not even saying the ones who eat non-vegetarian, even far more generation happens because, if you go there, then the whole cycle is different. Now, what are we doing to reduce? As I said, number one, for reducing the energy, we are replacing coal with alternate fuels. What is alternate fuel? It's municipal solid waste. It is our waste that we create. We are bringing it to the plants and replacing it with coal. Number two, the plastic, which is used. We are using plastic to put in the kiln instead of coal and produce energy. So I think this is what our contribution is. We are not only reducing and using less coal, we are actually cleaning the waste of the society. And cement plant has a 1200 to 1400 degrees in its main plant, which is called cement kiln. We are actually giving service to the nation by cleaning the waste of the nation and replacing coal. So I think that's one thing the industry is doing. And we are not the only ones who are doing, we are learning from the West. As I mentioned, in West, there are some plants which are 100% working on this. So which means we can theoretically go to 100% also, provided we have the ecosystem. Second is the power. As I mentioned, 60% of the power, all the leading companies have committed that over the next 5 years, we will replace it with natural power, which is RE, wind or waste heat, which means we'll only have 40% power coming from the traditional sources. Now that 40, can it go to 20? Answer is still to be found, and I think that's where the technology will come and help us. So this is just to give you some sub-elements. And finally, the end product, cement, as I mentioned, we mix it with fly ash, which is waste of power plant. So we can reduce the intensity by almost 40%. Then if we mix it with slag on top of it, we can reduce the intensity by 60%. And cement industry is the largest users of these two wastes in the world today, because India produces a lot of coal-based power and also steel. So I think this is some of the things we are doing. Globally, India is ranking amongst the top green cement industries in the world, ahead of US and ahead of many other Western countries. When you put up a cement plant, as I mentioned, you need 1200 degrees of temperature to make cement clinker. Now today, de facto, all plants which are being put up, they also put up a waste heat recovery plant alongside, so that extra gases which are earlier wasted are captured to bring power, and at least the power of making clinker is produced free, in a way from the same source. So you're not, now, so that's a technology change already happened. What is the capacity that is, to be added for 25, 26? Is there some... Very difficult, but I would say from the publicly available data sources, about 30 to 40. India is about 450 million ton demand market. It has a capacity of closer to 670, 680 million tons. We are on an average growing at about 7 to 8%. So if you add that, you need about 30, 35 million tons of additional demand. More or less, cement industry is adding similar amount of capacity over the next couple of years every year. Of power, typically to produce 1 ton of cement, you need about 85 to, let's say 80 units of energy. Now, typically any state grid cost is about 7 to 8 rupees. If you did nothing and you bought power from the state, it varies from 8 to 9 rupees. So 8 into 80, that's the cost per ton of producing the electrical part of the cost. The moment I put a waste heat recovery system, of course there's a capex, but payback is less than 4 years. So without getting there, the cost of that is about 1 rupee. So 1 rupee versus 7 rupee. So if I replace 40% of my plant with waste heat, I will reduce the cost drastically. Now on top, if I make investment in solar, because solar has now become very viable. You can buy it at about 2 rupees 50 paisa variable to total 3 rupees 50 paisa. Now an average of solar and waste heat together can bring down your cost from 7 to 8 rupees to maybe 3.5 to 4 rupees. So that's the natural payback over there. So that's why I said sustainability and competitiveness. Yes, I gave you one example. Same for alternate fuels.
Typically, coal cost is about 1 rupee 80 paisa to 2 rupees per 1000 kcal as we measure. If you use a alternate municipal solid waste, depending on where you are, it might be 80 paisa to 1 rupee. So almost 80% reduction. But you need to absorb the technology, you make some investments. Sometimes you have to put bypass, that also needs investment, but then it is a highly, but you have to also learn how to use it. CII ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ తెలుగు CII ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ మన హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్లో ఉంది. లాస్ట్ 20 years ప్లస్ నుంచి మనము సస్టైనబిలిటీ మీద పనిచేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఇయర్ సిమెంట్ సెక్టర్ మీద కూడా మనము సిమెంట్ టెక్ అనే ఒక సమిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 21st ఎడిషన్ నడుస్తూ ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఇన్నోవేషన్స్ హ్యాపెనింగ్ గ్లోబల్లీ, న్యూ టెక్నాలజీస్ ఏమొస్తున్నాయి అనేసి. ఇప్పుడు మనం ఒక గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ సిఏఏలో మొదటి నుంచి కూడా ఎనర్జీ ఆడిట్ మీద చాలా మన వాళ్ళు మాస్టర్స్ అయినారు. గ్లోబల్ లెవెల్లో చూసినప్పుడు కూడా పర్ టన్కు ఎంత ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ఉందో అది చాలా తక్కువ ఉంది మన దగ్గర. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ ద సిఏఏ యొక్క టీము. మన ఎనర్జీ ఆడిట్ టీము చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఈవెన్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇలాంటి సమ్మిట్లో ఇలాంటి డిస్కషన్స్ వస్తాయి. ఒకటి హౌ టు రెడ్యూస్ ఫర్దర్ సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎనర్జీ ఎంత తగ్గించాలా, ప్లస్ ఆల్టర్నేట్ ఫ్యూయల్స్ ఏమున్నాయి. ఇప్పుడు మనకు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ వచ్చింది, సోలార్ వచ్చింది, విండ్ వచ్చింది. తర్వాత మన మున్సిపల్ వేస్ట్ అవుతుందో ఆ వేస్ట్ ద్వారా కూడా దాన్ని కూడా మనం వాడుకొని కూడా మనం రెగ్యులర్గా వచ్చే కోల్ బేస్ ఎనర్జీ ఉందో మనం తగ్గించుకుంటాము. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క కోల్ బేస్ ఎనర్జీ తగ్గియాలి ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము. ఈ పొల్యూషన్ లెవెల్ తగ్గియాలా, ఈ యొక్క న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా తగ్గించుకోవాలని మన ఉద్దేశము. సో ఆ విధంగా చూస్తే చాలా మనము వీఆర్ మచ్ అడ్వాన్స్ వెన్ కంపేర్ టు గ్లోబల్ లెవెల్లో ఉన్న సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్తో చూస్తే ఇక్కడ పొల్యూషన్ లెవెల్ కూడా చాలా తగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు యాజ్ కూడా ఎనీ అదర్ ఇండస్ట్రీ లాగా ఉంటుంది. మీరు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి పోతే ఒకప్పుడు అంతా డస్ట్ ఉండేది, ఇప్పుడు అవన్నీ పోయినాయి, కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి. ఎవ్రీ ఇయర్ వీ డూ దిస్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్లో కొత్తగా వస్తున్నాయి. లో కార్బన్ సిమెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ సెంటర్ ఐజీబీసీ నుంచి మనం ఒక 10,720 ప్రోడక్ట్స్ గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్గా మనం సర్టిఫై చేసిన వాటిని మేము గ్రీన్ ప్రో అంటాం. మీరు ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఏమైనా ఫ్లాట్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ కమర్షియల్ కొన్నప్పుడు మీరు అడగండి, మీ డెవలపర్స్ని అడగండి మీరు గ్రీన్ ప్రో సర్టిఫైడ్ గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నారని. ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ ప్రో ప్రోడక్ట్స్లో మనం ఏం చూస్తామంటే ఆ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎంత తగ్గుతున్నాయి, ఎంబెడెడ్ ఎనర్జీ అంటాం, ఎంత తగ్గిస్తున్నారు అని అడుగుతాం. తర్వాత దాంట్లో రీసైకిల్డ్ మెటీరియల్ ఎంత వాడుతున్నారు. ఎందుకంటే మన న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కూడా ఉంచాలి. మన పూర్వీకులు మనకు వదిలిపెట్టిపోయినారు. ఇప్పుడు మనము ఇండిస్క్రిమినేట్గా మనము స్పాయిల్ చేస్తాం మదర్ ఎర్త్ను, రిసోర్సెస్ను, న్యాచురల్ రిసోర్స్ను. వాటి కాపాడుకోవాలంటే రీసైకిల్ మెటీరియల్ ఎంత వాడతాము, తర్వాత పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఎంత తగ్గుతున్నాయి, వేస్టేజ్ ఎంత తగ్గుతున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే అబ్జర్వ్ చేస్తారో వాళ్ళకి మనం గ్రీన్ ప్రో సర్టిఫికేట్ ఇస్తాం. సో దీన్ని కూడా రాను దీని ఎక్కువైతే రిక్వైర్మెంట్ పెరుగుతున్నప్పుడు కాస్ట్ కూడా గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు గ్రీన్ ప్రాజెక్ట్స్ మనది ఎవరైతే అడాప్ట్ చేస్తున్నారో రేటింగ్ వాళ్ళ కాస్ట్ కూడా ఫ్యూచర్లో రాబో రోజుల్లో గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఈవెన్ కన్వెన్షనల్ మెటీరియల్ కంటే కూడా గ్రీన్ ప్రోడక్ట్సే చీప్గా అవైలబుల్ దొరుకుతాయి ఫ్యూచర్లో. దీని గురించి మనకు 13 స్టేట్స్ ఇండియాలో ఇన్సెంటివ్స్ వస్తున్నాయి. ఎవరైతే డెవలపర్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఐజీబీసీ యొక్క 32 రేటింగ్స్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నాయి. సో మన స్టేట్ కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేసినాము. ఒకటేమో ఇంపాక్ట్ ఫీ రిడక్షన్ ఇవ్వమనేసి, మన పర్మిట్ ఫీజులో రిడక్షన్ ఇవ్వమని, తర్వాత ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కూడా రిడక్షన్ ఇస్తే ఎవ్రీ 3 years ఒకసారి మనం రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. పబ్లిక్ కూడా సమ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటేనే వాళ్ళు రెన్యువల్ చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఆ సస్టైనబిలిటీనే కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఈ డైరెక్షన్లో ఐజీబీసీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే అక్రాస్ ద కంట్రీ. మనం రెగ్యులర్గా సెమినార్స్ ద్వారా కానీ తర్వాత సోషల్ మీడియా కానీ మీ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కూడా మనం చాలా అవేర్నెస్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఎ బిగ్ చేంజ్ ఇన్ ది థింకింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్. దే ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఇన్ టు ది ఫోల్డ్, అవర్ ఫోల్డ్. అండ్ ఆల్సో సిటిజన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ కొనకముందు, ఫ్లాట్స్ కొనకముందు, ఇండివిజువల్ హౌస్ కొనకముందు కూడా మీరు ఐజీబీసీ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారనేది కూడా అడుగుతున్నారు. మంచి చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ప్లీజ్ అడాప్ట్ ది మీ ఇళ్ళల్లో కానీ మీ ఎక్కడ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ గ్రీన్ ప్రో ప్రోడక్ట్ వాడండి.